So, that is Siberia. Beautiful. And this is the map. Wow. That's huge. Huge, huge, huge. Okay. Now, it's like, that's the map. And then comes the tectonics. And this is how it looks like when you sort of get down on the surface or slightly over the surface, because I think this has been taken with a drone. But then when we come down to what is under and why does it look like this, we have the tectonics. See, we have, this is the Baltic plate. You can see Norway, Sweden, little Denmark here. This is the Siberian plate. And then there's lots of, it's like a mosaic, or as they say, a tapestry. Then, it is so exciting. This one is 425 million years ago, and this is Siberia. And guess what? This is North China, and this is South China. Separate plates. Isn't that amazing? And then we have another one. Again, Siberia. And the Baltic plates, can you see Norway and Sweden there? So these are the tectonic plates. This one was 1 billion years ago, and this was 425 million years ago. What about the people? The people. This is something which is really interesting. When the archaeologist Okladnikov, he started in 1925. He was only 17 years old. Первую в своей жизни археологическую экспедицию Алексей Павлович Окладников предпринял в 1925 году, когда ему было 17 лет. Спустя 13 лет молодой ученый нашел в гроте Тишекташ погребение неандертальца, доказав тем самым, что Средняя Азия была заселена еще в эпоху самого первого освоения людьми каменных орудий. Эта находка была названа открытием века. At that time, it was common knowledge that people came from the West, and they came between 25 and 45,000 years. Nothing before that. So when he started really moving around all of Siberia, and he was like, he had such an intuition that he could drive around and say, here, this is where we are digging, and he would always find something. He could walk through a landscape, pick up something. He just was incredible. Anyway, in the book he published on Yakutia, which is northeast of Siberia, not quite the far east, but... Одна из главных в его творчестве – проблема заселения человеком планеты, появление его в Сибири. Считалось, что здесь человек появился позже, чем в других частях света.
Но вот неподалеку от Горно-Алтайска, на реке Улалинка, Окладников находит стоянку первобытного человека, возраст которой приравнивается к самым древним очагам появления человека на планете. Открытие на Улалинке существенно изменило традиционное представление о времени заселения Северной Азии. Заставило совершенно по-новому взглянуть на процесс становления человечества в целом. Но чтобы понять, что такое пластина, это для историка, для археолога, нужно вспомнить, что на Улалинке не было никаких пластин. Там были только булыжники, оббитые с одной или с двух сторон. Ну и предполагать нужно, что и рука-то у улалинца была, ну, примерно в 2 раза шире моей. Чтобы получить пластинку, надо уже соображать. И очень даже. Уже в то время люди научились делать вот эти выемочки, зубчики, потому что зубчатое лезвие гораздо эффективнее работает, чем прямое лезвие. Получалось нечто вроде пилы и ножа вместе. Как когда-то Энгельс говорил, речь идет о силе соображения, о силе мысли, уже зародившейся у этих людей. Ну и понятно, там было 300 тысяч лет, а может быть даже 600-700 на Улалинке, когда появились люди. А здесь 35-40, может быть 45 тысяч лет тому назад. Moving around, and there was one place where they started digging, and they thought, 40,000. Then they corrected it to 100,000, and they kept on. And because the technology of dating is developing so fast, they can more and more precisely say when, from what age something is. Сам ученый никогда не полагался только на свой опыт и интуицию. Основа истории всегда факт, всегда проверка. И тут на помощь историкам приходят физики, химики, геологи. Датировка памятников уточняется методами современной науки. Вот эти образцы, они взяты из верхнего слоя, который лежит выше уровня культурного. А вот желтые, ярко-желтые Покажите образцы, мне, пожалуйста. Вот ярко-желтые образцы, эти взяты уже из того слоя, где находятся культурный горизонт и находки вот древних орудий. На уровне 690 тысяч лет лежат наши камни. Да, они лежат не на уровне, а ниже. То даже есть даже глубже. Вот эти все камни, образцы, они имеют обратную полярность относительно современного поля, значит, они древнее, чем где-то 700 тысяч лет тому назад. And he ended up between 1950 and 1980 to come to, it was not 100, 200, it was 700 years old. And then in the 70s, they came to the conclusion, no, they had a new technology and they dated it to 1.4 million years ago. And this is the same as in China, where they found something that they first thought was 1 million years. Then they tested it to 2.1 million years. And they think, see, there are layers, and the upper layer was younger, obviously. The layer they got down to was 2.1 million years. And there are more layers, but it is in a place where it's actually Shenzhen. They can't dig down at the moment. So they think that maybe it goes back 3.3 million years. And this is actually so interesting because we have this out of Africa theory. And, we all know
but we don't know. So, the out of Africa theory, there's beginning to be an out of Asia theory, an out of Asia. We have this out of Africa theory, and now there's beginning to be an out of Asia theory. Нас особенно взволновало то, что мы вдруг увидели, так наглядно, как много общего у древней культуры меланезийцев, полинезийцев, у жителей острова Фиджи, новый гибрид, как много общего в их культуре с древними культурами Сибири. Встают новые большие вопросы о широких культурных связях глубокой древности. It's the older we get on these finds, especially in China, the less sense it makes that people came from Africa. That the humans, or we can call them hominins, because humans are supposed to be just sapiens, but there's the Neanderthals, and there's the Homo habilis and Homo ergaster and Homo all these things. These hominins might just have developed independently on different continents. Very recently we saw that there were no people in North and South America before they wandered from Siberia and then down the coast and all that, and now we found that is so totally wrong. There have been people there many thousands of years before that. So it's all very exciting that was Lake Big Cat. Very exciting to dig into this and to follow what the archaeologists and geologists and the climatologists and all those people, what they find, and they work together, and yeah, it's very interesting. It is so beautiful. Wow. So, yeah, I think that's it for today. What is that? It's so beautiful. The plains, the mountains, and in Kamchatka they have so many volcanoes, and oh my God. Okay, bye-bye.